I like to talk about the now always. And now we are in March. And I just want to touch quickly on the data storage, because when I talk to IT people, they are like, this is huge. So people really want to understand the impact the data storage part could have, because that is just available during the month of March. And I would like to know if I have the correct wording, Ilya, pro rata, with a German accent, if it increases pro rata. That means, for example, if I have now a 25,000 pack, if I increase to 50,000, that my data storage will increase by the same amount, basically. Like, would it be the same to have now two 25K packs and a 50K pack? So this is, Ilya understands my question. Maybe you answer that part. But I really would like to touch on the data storage. How big of an impact could that be? Also ich möchte die Jungs erklären lassen, was es mit der Data Storage auf sich hat, die wir jetzt zusätzlich zu unseren Paketkaufen während des Monats März bekommen. Jeremy, I saw you lighting up, listening. Yeah. Data Jeremy, storage. you want to take this one? Yeah, the data storage is it's a massive part of the ecosystem, right, for the nodes. So yeah, it's a big deal, because this one of the reasons that we built our own blockchain, that Blockchain Sports built their own blockchain, was really to be able to capitalize on the value of the data, right? The data in this model is such a big component with the athlete statistic, with inner athlete alone, just that one program, the data component's going to be massive. So yeah, it is. It's a big reward for sure. It's a big reward. And it's a gift. It just comes on top. No, it's like, yeah. Exactly. Also, Jeremy hat gesagt, dass auch für ihn hat dieser ganze Data Storage einen riesen Impact auf das System. Wir haben unsere eigene Blockchain. Hängt dann wieder mit den Nodes zu tun. Das heißt, er hat gesagt, ja, es hat einen großen Einfluss. Alleine, weil es werden solche Datenmassen darauf gelagert werden, also innerhalb des Projektes. Und er sagt, nur wenn man sich Inner Athlete anschaut, was da für Datenwerte sind, die gerade noch zentral abgespeichert sind, alleine das würde schon ausreichen, um uns glücklich zu machen. Und ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, dass es auch einfach ein Geschenk ist, was wir jetzt oben drauf kriegen. Ne? Also jeder, der jetzt im März einsteigt, hat nicht nur den besseren Preis, weil ab April wird der Preis ja um 10% steigen, sondern wir bekommen die Data Storage noch mit drauf. Ilya, would you like to answer the part of the ratio? So the higher the pack. Pro rata? Yeah. Yeah, pro rata, I think, is Latin, actually. So pro rata, yeah, obviously, Caro, obviously, the bigger the pack is, obviously, people get proportionally bigger benefits from data storage. I mean, the answer is obvious. Okay, also Ilya hat gerade... The same situation, completely the same situation with nodes, right? So when people upgrade, when people buy a higher pack, they get prorated number of nodes, right? So the same with benefits in data storage, right, Jeremy? So yeah. It's the same logics. Okay, also Sie haben gerade bestätigt, weil ich hatte gefragt, ob das proportional zum Founder Pack ansteigt, die Data Storage. Also umso höher das Paket, wir verdoppeln jetzt das Paket, verdoppelt sich dann auch die Data Storage. Und da wurde gesagt, ja, genau so ist es. But awesome. Caro, this upgrade should be done in March. I hope everybody understands. Because we get in these questions. If we buy in March and then we upgrade in April, can we still keep the, you know? Okay, also ganz, ganz wichtig, Ilya sagt gerade, das betrifft all die Pakete, die jetzt im März gekauft werden. Wenn wir upgraden am 1. April, zählt das neue Paket natürlich nicht dazu. Also all das, was wir gekauft haben, das Volumen im März, bekommt die Data, die Storage in Höhe des Paketes umsonst mit dazu. We are now, since we are working on the network part very much at the moment, now this is where everyone wants to be in the part of the pools, we are working a bit blindfolded because we cannot see our team. So we all want to know, when can we see our uni level, at least like the first line, because we don't even know the first liners who have activated. Some don't want to call and say, are you in, are you out? So when can we see that? First part, because I think it was supposed to happen in stages. First we see the first line and then the team, or will it happen all together and when? Also ich habe gefragt, dass wir gerade alle wie blinde Kuh arbeiten, also mit verbundenen Augen, weil wir unser Team nicht sehen. Wir sehen weder unsere direkten Partner noch den kompletten Unilevel oder die Unilevel-Struktur. Und das sollte ja genauso aufgebaut sein wie im Daisy Backoffice. Jetzt die Frage, wann passiert was und wie?
Okay, the bad news, it's not likely to happen this week. The good news, it's likely to happen next week, maybe even beginning of next week. This is what we asked this question before the call. We prepared, right? So this is what they said. And it will not happen in stages, or are you saying next week we will see first line and then we will see, or might we get lucky we see it all together next week? This, Caro, I don't want to lie to you, so I don't know. I think it will come like simultaneously. So people see the personals and people will see the volume from each personal team. Okay. Which is very important, right? So with 50% rule, they will know where to focus to build. Okay, that's great already. Okay. Also Ilya hat gerade gesagt, die schlechte Nachricht ist, wir werden es nicht diese Woche sehen. Die gute ist aber, dass wir es höchstwahrscheinlich nächste Woche sehen und dass es auch sein kann, dass es beginnend der Woche stattfinden wird. Wahrscheinlich wird es progressiv stattfinden, dass wir erst unsere Firstliner sehen, aber gekoppelt mit dem Teamvolumen. Und das ist das Wichtige, dass wir auf jeden Fall mit dieser 50% Regel arbeiten können. Wir sehen dann wahrscheinlich noch nicht, welcher Username dahinter steckt. In der Tiefe, aber wir sehen definitiv dann die erste Linie plus das Teamvolumen. Perfect. Price increasement. Will we definitely, because I know sometimes you like to extend things, sometimes every once in a while, will you extend the pricing or will the price definitely go up April 1st? Ich habe jetzt gefragt, okay, also Jeremy hat schon geantwortet. Ich habe gesagt, wir kennen unsere 3 ja und manchmal verlängern sie ja bestimmte Aktionen. Und ich habe gefragt, kann es sein, dass die Preisaktion verlängert wird oder werden wir definitiv ab 1.4. diesen Preisanstieg von 10% haben? Und da war die Antwort ganz klar, ja, der Preis wird ansteigen. And it'll be 10% of the original price each month too, just to be clear on that. Okay. So each month will be the same amount of increase. Und Jeremy sagt gerade nochmal, es sind immer die 10%, das wird ja monatlich stattfinden, immer von dem Originalpreis. Bedeutet, am 1. Mai gibt es nicht 10% auf den Aprilpreis, sondern immer auf den Ursprungspreis. Awesome. I got a question because we have different from the real life projects we are creating different income streams. So one question that came in, which I thought was very important, is how will each of the revenue streams be documented, reported, and paid? Do you have any idea of that? I know already, Ilya, you have said in the chat, it will happen quarterly, most likely in USDT. We will have it in the back office, but can you touch on that? And will we be able to see where exactly the funds come from? Or does it just say, okay, that package has that profit, basically? Or will we see that comes from inner athlete and that comes from another part? I translate quickly because it's a bit complicated, that question. Wir kreieren uns ja pro Founder-Pack, schalten wir uns ja verschiedene Einkommensmöglichkeiten frei. Und die Frage, die gestellt worden ist, wie wird das dokumentiert? Wie sehen wir, woher die Gelder kommen? Wie wird der Report aussehen? Also wie wird es im Backoffice dargestellt? Wann gibt es diese Zahlungen? Und wie finden die in Atla Coin statt oder in USDT? Yeah, okay. I get you. It's a very German question. Because now we're sitting in March and you're asking about September. Yes. Yes. So to answer your question, so first of all, we don't have detailed answer yet just because we have a lot of time to prepare for that, right? But in general, to answer your question in general, so we have digital rewards, digital royalty, let's call it this way, and we have real IRL, right? Royalties, quarterly royalties. So yes, the money benefits that will be coming from real business will be paid out most probably quarterly. This is what we agreed on. And most probably people will see exactly what category this money is coming from, right? So there will be some reporting in the back office, which makes, of course, sense, right? On a digital side, as you know, it will be Atla coins, like minted daily, and all the benefits, including data storage, coming from the digital side, and also all those categories like what was like a wallet, like a browser, etc., right? All those digital. So those don't need to be paid out quarterly; they will be paid out daily. In Atla, those in Atla, and the royalties in USDT. Yes, that's a plan.
Okay, also zum einen sagt Elias, das ist eine typisch deutsche Frage, weil das findet ja erst im September statt, aber wir Deutschen möchten gerne schon mal wissen, wie die Zukunft aussieht. Das heißt, es sind noch nicht alle Sachen 100% klar, weil es gerade erst noch implementiert wird und das Konstrukt gebaut wird. Aber der Plan ist, alle digitalen Rewards, die wir bekommen von der Blockchain, die mit den Wallets zusammenhängen, mit der Data Storage, werden in Atla bezahlt. Täglich, da gibt es tägliche Auszahlungen im Backoffice und die Tantiemen, also die Royalties, so das Right of Royalties, wird alle 3 Monate ausgezahlt oder im 3-Monats-Rhythmus und in USDT. Und man sollte dann im Backoffice auch genau in den Reports sehen können, woher die Gelder kommen. Aber wie gesagt, das steht noch nicht. Das ist bis jetzt der Plan und so sollte es auch sein. Why did Blockchain Sports decide to build a new blockchain and not use an existing one? Es kam eine Frage, warum hat Blockchain Sports in Auftrag gegeben, eine eigene Blockchain zu bauen und nicht eine bereits existente zu nutzen? Who would like to answer that? I don't know if it's very blockchain sports specific or if you want to take that question. It's a very simple question. I think I asked this question on one of AMAs with Andrei, or maybe with Mitty, right? So, Caro, the business is so big that it only makes sense to have it on our own blockchain. That's basically the answer, right? The business is too big because we don't want to be dependent on other blockchain. We're creating like the whole universe, the whole, it's not just ecosystem. It's ecosystem, it's very simple word, right? So it's a universe. It's like, it's a completely new world combining all the digital space and all the like real space in sports industry that nobody has done until now. So it only makes sense to have own blockchain. And of course it needs to be layer 1. It doesn't need to be like copycat fork of any other blockchains, right? Also Ilja sagt gerade, weil es die einzige Lösung war, es so zu tun, denn das, was sie hier bauen, ist so groß, dass es einfach die eigene Blockchain braucht. Und Ilja hat gesagt, das geht über ein Ökosystem hinaus. Die bauen sich gerade ein Universum und das, was sie machen, die reale Welt zu kombinieren, also das, was Limitless ja darstellt, hat es so noch nicht gegeben und deshalb wollten sie sich nicht abhängig machen von einer bereits existenten Blockchain und haben sich deshalb dazu entschieden, ihre eigene zu bauen und deshalb wird es auch eine Layer 1 Blockchain werden. I got a question as well. What are the possible use cases of Atla token? Is it just for our ecosystem or will it be very important for the outside world as well? Is there any answers on that we can answer like in a brief way? Yeah, it's a layer 1 native coin. So it's the gas coin, right, for the entire blockchain. So, I mean, the number one use case is you cannot transact on the Atla blockchain with, just like on Tron, you need to have Tron in your wallet to use Tron. Same thing with Atla. Any activity on the blockchain will require a person, from buying NFTs to, the scouting platform, looking at a player's statistics, or any type of transaction on the blockchain will require the Atla coin. So that's the number that, that's really the biggest use case. And then, it can expand from there. But yeah, it's the native coin of the entire blockchain. Okay. Also Jeremy hat es gerade ganz einfach beantwortet. Das ist der native Coin der Blockchain. Wir können das jetzt mit Tronlink und Tron vergleichen. Man braucht den Atla Coin für alle Transaktionen. Das heißt, genauso wie wir in unserer Wallet immer Trons brauchen, für alles, was wir tun, braucht man das auf der Athleta-Blockchain auch und somit ist das der größte Use Case, der entsteht. Awesome. I think I have a question for Edward, because I can see Edward is getting really relaxed. I want to get him back on that board. Ich habe eine Frage mir rausgesucht von Edward, der hat sich gerade so entspannt zurückgelehnt, muss ihn ein bisschen fördern hier. Edward, what would happen if the total number of founders packs is not being sold during the first 6 months, and could this impact the future roadmap of the project? I know that's a question you like, no? Yeah, we have right now several different big, I don't want to even call them investors, they're bigger than investors, are ready to buy everything. We have offers. So, but we already committed to crowdfund. So now blockchain cannot just go there. So we have it.
Okay, also Edward sagt gerade, oder ich habe, glaube ich, die Frage noch gar nicht auf Deutsch übersetzt. Ich hatte ihn gefragt, was passiert, wenn nicht alle Founders-Packs innerhalb der 6 Monate verkauft werden und ob das einen Impact auf das ganze Projekt haben könnte. Und da hat er gesagt, es haben schon Leute angeklopft oder mehr als angeklopft, die größer sind als Investoren. Also man kann sie noch nicht mal mehr Investoren nennen, die gerne das ganze Projekt kaufen würden auf der Stelle. Können sie aber nicht, machen sie nicht, weil sie sich dem Crowdfunding oder uns jetzt zugewandt haben und das über unsere Community, Crowdfunding ist es in dem Sinne gar nicht, sondern über unsere Limitless Community laufen lassen werden, bedeutet, man muss sich trotzdem keine Sorgen machen. Edward, does that mean, let's say in case we wouldn't be sold out through Limitless, the project would be backed up anyhow by other people then coming in after the 6 months period is over, basically? Correct. Yes. Okay. 100%. Yeah. Also das bedeutet für uns, wir verkaufen oder kaufen uns jetzt ein, bis die 6 Monate ablaufen. Dann gibt es auch ein scharfes Ende. Also am 16.08. ist dann wirklich Schluss. Und sollte dann was übrig werden, gehen dann die übrigen Teile an andere Personen weiter. Also wir persönlich brauchen uns keine Sorgen machen. Okay, the other ones are all related to that question. Will there be any sizzle or short video which explains all benefits of each PAX? For example, the inner athlete or virtual reality. I know, Ilya, we have been speaking about it. So are you planning to do a video? Because many people are just now understanding what that all is, that it's much more than just football and that it's just more than just virtual reality. Just to touch on the inner athlete, it's like mind-blowing. So if we would have a video which opens up each package and says, okay, 1 minute inner athlete, 1 minute virtual reality, 1 minute NFT marketplace, is there something like that in planning that we understand at all? Also ich habe gefragt, ob es möglich ist, ein Video zu erstellen, ich sag mal ein 10-minütiges Video, was alle Founder-Packs einmal öffnet und uns reingucken lässt mit 1-minütigen Clips, wo erklärt wird, okay, 1 Minute lang, was ist denn virtuelle Realität? 1 Minute, was ist der Inner Athlete? 1 Minute, was ist der NFT-Marketplatz? Good Caro, idea. it's a really a great idea. So we shared this idea with the team. They will prepare something because they have already a lot of materials on each category, right? So they just need to, like you say, to make it 1 minute, and then it will be, then it will be good, right? But yes, the perfect scenario would be just to to prepare this video on the product, like touching 1 minute on each category, and then of course making those like weekly AMA sessions. For example, this week we will do AMA dedicated to VR part of like Awesome. VR, right? So on Friday we will announce it. So each of those categories should be, of course, discussed on the calls, released on the calls as well, right? Like more fully, like in 1 hour. So that's a plan, but no timelines yet. So let us just follow up with the team and see when it's Okay. gonna happen. Also Ilya hat die Idee schon weitergeleitet, er findet es auch gut und es wird weitere AMA-Sessions geben, zum Beispiel diesen Freitag wird noch angekündigt mit dem Team von der virtuellen Realität. Das heißt, dann hätte man dieses Video und könnte dann zu den einzelnen AMA-Sessions leiten, wo man dann detailliertere Infos kriegt. Have you guys ever thought about creating a web page which contains everything, that we have all the material together, apart from our back office, that we can see video material in different languages, maybe the presentation, the PDF, is that in planning? Yeah, we're that's being worked on as we speak. Yeah, that's we have a whole team that's working on that, where there'll be basically a resource page, and you'll be able to go to that resource page and everything will be in one place, right? The PDF, Awesome. the PowerPoints, the videos, all into different languages and all of that. So yeah, that is being put together as we speak. Okay, also Jeremy sagt gerade, ich hatte gefragt, ob es möglich wäre, eine Webpage zu kreieren, wo wir alles finden. Videos in verschiedenen Sprachen, PDF-Materialien, alles, was wir brauchen. Und Jeremy sagt, ein ganzes Team arbeitet daran, das passiert jetzt gerade. And I have a great question actually regarding this, because I know a bit what happened, but I would like you to talk about it officially, that usually the plan was to release lots of material at the launch already in multiple languages. But then something like it changed a bit, the whole story, and this is why the material had to be updated and recreated, basically, no? So it was planned to have it already at the launch, but now in the end it's bigger than, or like it turned out a bit different. So you did like touch-ups, or you had to do touch-ups and basically recreate everything. Did I understand that correctly?
Yeah, the project just it's evolving, growing so quickly, you know, and there's Dima likes to call them, you know, cherries and you know, nuclear cherries, atomic cherries, you know, and he just keeps bringing them, right? And so it's you know, a great example of that is, you know, Inner Athlete, right? Like we knew you know, because we have a great friendship with Dr. Eric, right? And a great relationship. So we knew that they had something amazing. What we didn't know was how big and how fast it was going to be ready to go, right? So yeah, that's exactly the case. So yeah, we had we had to otherwise we would have only been telling half the story, you know. I know, and it's like how you are. I remember Daniil always, well, I have a plan, and then I say, no, we go bigger. So he has to change it. Oh, I have a plan, it's all done. No, we do it bigger. Also Jeremy hatte gerade gesagt, dass ursprünglich war es geplant oder war Videomaterial schon fertig auf verschiedenen Sprachen, was zum Launch gelauncht werden sollte. Aber es hat sich seit Januar so viel getan und das Projekt ist so schnell vorangeschritten, größer geworden als erwartet und schneller, also dass sie der Zeit voraus waren, dass sie das Videomaterial eigentlich in die Tonne klopfen konnten, um nochmal neu zu produzieren, um es dem Projekt anzupassen. Deshalb gab es noch nicht das, was wir eigentlich haben wollten. I'm going to jump a few questions because I see we have 8 minutes left. Very important, and then I just go over to the events. There's a saying that says only invest in things that you 100% understand. And many people are going to that. I know we are not an investment. I said that here very clearly. But some people tell me, look, I would like to join, but I really don't understand because it's so complex. So since you are the founders, you are the source, I would like to ask you, whoever would like to ask, please explain Limitless within a minute maximum. Also ich habe denen jetzt eine schwierige Aufgabe gestellt, weil es gibt ja die Aussage, investiere nur in das, was du zu 100% verstehst. Und viele Leute möchten gerne was machen, aber sagen, ich verstehe es einfach nicht, es ist mir viel zu viel. Jetzt habe ich gesagt, okay, wenn wir es nicht verstehen, die Founder zumindest sollten es verstehen. Ich habe gesagt, wer auch immer möchte, erklär mir Limitless in weniger als 60 Sekunden. Okay, who would like to take this one? Jeremy. Yeah. Why? I don't know if I can explain anything in less than a minute, but I'll try. I'm just kidding. Okay. All right. Limitless is Limitless is the crowdfunding community, but let's talk about Limitless and blockchain sports specifically. This opportunity. We are bringing together the digital blockchain world and the world of sports. It's an integrative platform, which is the future of blockchain technology. The big breakthrough in blockchain technology today is taking blockchain and making it valuable in the real world. And this project does that in the world of sports. The unique advantage that this project has is you get to participate in 2 different worlds at one time. You get to participate in the digital world of cryptocurrency and blockchain technology and benefit from that. And at the same time, participate in the real world businesses, all of the businesses that are being built on the digital platform. And so when a person becomes a founding member, they have access to both. They own the nodes that operate the blockchain and they earn the digital rewards, and all of the real world projects that are producing real world profits, real world revenue, they get to share in those rewards as well. So it's an opportunity to be a part of one project and have one foot in the digital world, have one foot in the sports world, and be able to have profit sharing from both of those worlds. Awesome. I'm so happy we recorded. I was taking notes to translate it. I know I'm just going to listen, absorb it, and I'm going to hear the recording and I write it down because it's great. Also ich werde mir das Recording angucken, mir das aufschreiben, genau Wort für Wort, was Jeremy gesagt hat, und es übersetzen, weil es wirklich gut war. Aber um es kurz zu machen, was hier passiert, gibt es so noch nicht, nämlich, dass die Blockchain, also die digitale Welt, dass wir mit einem Fuß in der digitalen Welt stehen und in der anderen, mit dem anderen Fuß in der echten Welt, in der realen Welt stehen, und zwar in der Sportswelt fest verankert sind, und dass wir aus beiden Welten kombiniert als eine Person verdienen können. Das ist im Endeffekt alles, und das macht die Sache so besonders. Awesome. Talking about the events, will there still be global events in Dubai on a yearly basis? Is that the plan? Okay. Sure. Viele haben gefragt, ob wir nach wie vor globale, einjährige Events in Dubai machen. Da ist die Antwort ja. Next event,
First of all, where we have Budapest. Ilya, now we are connected to the planning. So Budapest is around the corner, like the confirmation of the event. Have you talked to them, by the way, today, Ilya? Do we have? Yeah, we asked Irina to take care of this, so she should be reaching out to them today. June 8th is the day that we like pre-booked, right? Basically, so we will try to make it happen on Saturday, June 8th. Okay, also es sieht so aus, als werden wir am 8. Juni das Event in Budapest haben. Das ist jetzt vorgebucht, das wird noch bestätigt, sollte aber jetzt diese Woche passieren. Then Vegas, everyone is super excited about Vegas. We all know already that the inner athlete will be somehow connected to Vegas, and everyone like really likes Dr. Eric and is asking already, how do I get to his clinic? How do I get to his stuff? I really want that, not just the athletes. So how do we get to that? So the answer is come to Vegas, right? Yes. Like, okay. Also viele Leute fragen immer, was ist, wir wollen mehr über Inner Athlete wissen, wir wollen mehr über das wissen, was Dr. Eric macht, vor allen Dingen wollen wir die Präparate haben und wir wollen Zugriff auf seine Klinik. Und dann habe ich gesagt, was ist die Antwort? Kommt nach Vegas, hat Jeremy gesagt, ja, kommt nach Vegas. Also der Event in Vegas steht, alles kann gebucht werden. Jeremy, the event is a fixed date, right? It's August 17th. August 17th, yep. People can book, the venue is booked, they can book their flights, and it would be good maybe to be there like a day before and a day after to connect, but yeah, we may be because we have the venue booked for that entire weekend, and so we may be doing some type of welcome party as well. We haven't worked out those details. We're working through them now, but yes, the 17th of August is the official event day. And it's in the Orleans, how do you pronounce it? Yeah, the Orleans Arena, Orleans, the Orleans Arena. Also es wird Orleans Arena geschrieben, könnt ihr euch angucken, da findet das Event statt am 17. August und da die Halle das ganze Wochenende gebucht ist, kann es sein, dass es am 16. eine Vorfeier gibt, das steht aber noch nicht ganz fest. And I think this is it. Maybe I ask you the last question and then we end the call like on time. How do you see, or where do you see us, not just you as founders, because I think we are all one, like you are us and we are you, like kind of like that. How do you see us, apart from being limitless, obviously, in 1 year from now? Ich habe Sie jetzt gefragt, wo sehen Sie uns als Community und somit auch sich selber in einem Jahr? Okay. I have to say this, Caroline, everything we've been through up until now, this whole journey, I truly believe leads us to Vegas and what we're launching in Vegas. And the project that we're launching in Vegas, I believe, is the foundation that's going to take us into the #1 peer-to-peer company in the history of the world. I really believe that we've laid the foundation, and what our next step that we're launching in Vegas opens up the door for us to really take over this entire industry. So that's my answer. I'm sure both Edward and Ilya will have an answer to that question also. Okay, also Jeremy sagt gerade, er denkt, all was wir bis jetzt gemacht haben, führt uns alles zu Vegas. Also er sagt jetzt nicht, dass in Vegas das Ultimative kommt, sondern es ist natürlich alles miteinander verbunden. Das, was wir jetzt machen, ist der wichtige Schritt zum Event, also Teil davon. Den kann man auch nicht skippen, sondern das gehört dazu. Und Jeremy sagt, er ist sich sicher, dass das, was dann in Vegas passiert, ist das, worauf sie hingearbeitet machen und dass wir dann zu den Nummer 1 Peer-to-Peer, also direkt Vermarktungsfirmen der Welt gehören werden. Caroline, there are only 13 companies in the history of our industry that have reached 1 billion a year in revenue. There's only 3 companies that have ever surpassed 10 billion a year in revenue. That bar has never been broken. That has been the bar for 20 to 30 years. That bar has never been broken. And this is we're coming to break it, right, Jeremy? We are on the way to break it. That's our goal. This is the community. This is the platform. In order to break that bar, there has to be a convergence of the digital world and the physical world coming together. There has to be a breakthrough. No one has led that breakthrough until Daisy came along, now Limitless. And what we're preparing for in August is the launch pad to take us to break all of the records and
and the whole history of the industry. We're gonna be the Roger Bannister of this industry. Roger Bannister is the one who broke the 4-minute mile. Once he did it, it became the norm. We're going to create a new standard in this industry. I remember that story. I think it was you told us about that in Dubai at an event. I just made click in my head. I know what you're doing. Yes. I'm not going to say anything. Oh my God. Also, es hat gerade, als Jeremy erklärt hat, es bei mir Klick gemacht. Also, Sie haben gesagt, dass bis jetzt aus unserer Industrie haben es bis jetzt erst 13 Companies weltweit bis jetzt geschafft, die 1 Milliarde im Jahr an Revenue zu erreichen. Es gibt nur 3, die 10 Milliarden geschafft haben. Und Sie sind sich sicher, dass Sie jetzt dieses Limit brechen werden, dass Sie darüber hinausschießen werden, denn Sie werden die sein. Und das ist nur möglich, wenn man weiterdenkt. Und zwar genau das, was gerade erzählt worden ist, wenn Sie die digitale Welt mit der normalen, realen Welt kombinieren. Und Sie sind sich sicher, dass Sie das machen werden. Und es gab, Jeremy hat immer von Roger Bannister gesprochen. Das ist der Läufer, der seinen Rekord gebrochen hat, der nie zu brechen war, weil gesagt worden ist, die Leute werden sterben, wenn sie so schnell rennen. Und seitdem er den gebrochen hat, rennen ganz viele so schnell wie er. Könnt ihr mal nachgucken. Roger Bannister, lest es nach. Interessante Geschichte. Awesome. Edward, Ilya, you and then we close the call. What is your opinion? Well, Same. Go ahead, Ilya. Yeah, I wanted to say, go ahead, but it's okay. Yeah, first of all, Caro, you ask how we see ourselves apart from Limitless. I don't quite understand, because Limitless and us as community as leaders, we are together. Limitless is a name to stay one way or another, right? So Limitless is not just a name for blockchain sports and then there will be no Limitless. It's a name of community in general. So I don't see my future without Limitless. I will be honest with you. So that's the only way I see into my personal future. I see a lot of growth. So in order for us to become Roger Bannister of the industry, as a company, as a project, we need all the leaders to become Roger Bannister also, right? So I see us as a community of leaders who step out from the comfort zone. This is the most important, right? So, and I know and I feel it. Jeremy knows this, Edward knows this. We are on the same page always, right? So we feel it's in there, because the more challenges we have, we are just destined, for something very, very big. And the reason for this is because we have a lot of challenges, right? From the beginning, the way we launched Daisy, we started right with a big challenge. So now we have some challenges. We will overcome all the challenges because we are strong. We have the strongest leaders also. I see very big room, very big potential for the growth. And I believe that Limitless is going to be the conversation, the topic of this and next year in the industry, and of course the years to come. Awesome. That's how I see it. Also Ilya hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, er selber, weil ich ja gefragt hatte, wie sieht er uns in einem Jahr oder er sich als Founder und als Community, hat er gesagt, es gibt das gar nicht losgekoppelt voneinander. Limitless ist hier zu bleiben. Limitless ist auch nicht Blockchain Sports. Limitless ist alles, die ganze Community, und er ist Teil davon. Das heißt, er ist so daran geknüpft, dass er Limitless ist, und das heißt, er sieht sich so darin verschmolzen, dass es gar keine Privatperson mehr gibt, wenn man so sagt. Und er sagt auch, da ist so viel Potenzial da, und er weiß, die Herausforderungen, die wir hatten, die waren da, weil sie da sein sollten, und man kommt daraus nur stärker hervor. Und er weiß, dass, um es ins nächste Level zu bringen, muss jede Führungskraft auch ein Roger Bannister sein. Also wir müssen aus unserer Komfortzone raus, um das Projekt weiterzutreiben. Und er weiß, dass es passieren wird, denn er kennt die Leader der Community. Awesome. Ilya, Thank you. I give it over to you, Edward. So, first of all, I agree 100% with Jeremy and Ilya. It's exactly how I see it and how we see it. We're not only talking about a year, like between us, we talk about 5-10 years. For example, yesterday I was talking with Ilya, putting examples 5 years from now, where like we're already talking about 5 years and far. But in 1 year, I see Limitless community, Limitless family, 10x and more as a family bigger, right? And there's some things we can't talk about because it comes to Dubai. I mean, it comes to Vegas event, right? There's going to be a lot more that people will see.
But 100% what Botan said, and the reason we have challenges, we are creating something new. Without challenges, you can't, when you come in a new space, the reason you come to the new space because you have to go through those challenges. There's no way to come to a new space and not having challenges. If there's no challenges, that's not new space, and you will not accomplish something bigger. So this is a steps. This is a has to go through. So when people go like, why do we have this? Why do we have this? Well, you can't not have that. You have to have that. So of course we make mistakes also, and we make our own sometimes challenges, but it's okay. we go through, you know, we're human. You can't not do that. So. Also Edward hat gerade gesagt, er sieht uns als Limitless-Familie wachsen und in einem Jahr, sie denken sogar viel langfristiger. Er hat sich gerade gestern noch mit Ilya über das Thema unterhalten und da haben sie über in 5 Jahre oder in 10 Jahren gesprochen. Wenn er zurückgeht auf dieses eine Jahr, wonach ich gefragt habe, hat er gesagt, er denkt, dass wir uns verzehnfacht haben, also dass wir 10-mal größer sind als jetzt. Und er weiß, dass es neue Herausforderungen geben wird. Aber wenn man was Neues macht, gibt es auch Herausforderungen. Wenn man keine Herausforderung will, dann macht man halt nichts Neues, aber dann hat man auch kein Wachstum. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Manchmal werden auch Fehler gemacht. Das wissen sie selber, dass sie sich die Herausforderungen selber schaffen. Aber sie sind Menschen und das passiert halt. Und sie bleiben trotzdem positiv und gehen ihrem Ziel entgegen. Guys, I'm so happy we had that call. I really love you guys, you know that. I'm so happy about our limitless future together, and I think everyone will agree with me on this call. So we see each other on lots of AMA sessions. It's great what you are doing. So you're very frequent now touching on the different topics. We are expecting new material. We have Budapest around the corner. We have Vegas around the corner. And then soon we all see each other after Christmas again in Dubai. So all awesome. And I we also have a Japanese event coming up, actually, probably before Budapest. Yeah. There's a lot of things going on in Japan also with it's big. Incredible, yes. That we will be sharing. Also ich habe den dreien gerade nochmal gesagt, vielen Dank, dass Sie auf dem Call waren und dass wir eine gemeinsame lange Zukunft vor uns haben und dass ich denke, dass alle sehr zufrieden mit dem heutigen Call waren. Das hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt Budapest als nächstes anstellen, wahrscheinlich vorher noch Japan, ein japanisches Event, dann Vegas, dann irgendwann Weihnachten zwischendurch. Leadership Event as well. I forgot about the leadership event. There's like so much going on. Yes. And this Friday AMA session, you must be everybody join. There's going to be some surprises. Same time, yeah. 1 p.m. UTC. 1 p.m. UTC, yes. Okay. Yes. Also diesen Freitag, 14 Uhr deutsche Zeit, gibt es die AMA-Session Virtual Reality. Jeder sollte dabei sein. Yeah, awesome. Last words to the German community? We love you guys. And I'm going to get for Jeremy's birthday a shirt that says, I'm Jeremy, I'm German. Also Edward sagt, er hat uns alle lieb, das war sein Tschüss und er hat gesagt, er verspricht uns, Jeremy kriegt zum Geburtstag eine deutsche Flagge, wo drauf steht, ich bin Jeremy, ich bin deutsch. Awesome. Jeremy, Ilya, last words? Okay. Yeah, Caro, what I wanted to say, I always say it, we build now, and we always say it, right? So we build now Limitless, and Limitless will the community transit into new business that we will launch in Vegas, right? So the genealogy everybody builds, right, will stay, so that everybody understands, right? All majority of the benefits and everything will stay. So we will be doing some announcements on this, right? Because we do understand people want to plan. People want to see, okay, what if I buy this pack in the end of July? What if I buy this pack in the beginning of August? What is going to happen, right? Am I still going to receive 30 days of payouts from the pools, etc. So we are speaking internally about this. We will be releasing some news very soon because we obviously understand we are building this as well, right? So as a leader, everybody needs to know what is waiting next in the next project, right? On the pay plan side. Right? So I think this is important also to know. So we will make this announcement as well. But the whole structure, everything will be transiting into new business, and most probably it's not going to be on Tron, which is also actually good news because people will be able to save on gas.
Also Eli hat gerade gesagt, wir sollen uns, was die Zukunft betrifft, keine Sorgen machen. Die Struktur, die wir uns jetzt bauen, die bleibt erhalten. Und Leute hatten schon gefragt, was ist, wenn ich mich für irgendwelche Pools qualifiziere Ende Juli oder im August? Zahlen die dann überhaupt noch 30 Tage? Ja, das wird so sein. Und sie werden vorher, aus dem Fehler haben sie auch gelernt, über den Payplan des nächsten Projektes werden sie genau erklären, wie das vonstatten geht und was wir davon haben, wenn wir jetzt schon bauen, auch fürs nächste Projekt. Und es kann sein, dass sie von der Tron-Blockchain dann weggehen, aber auch das wird alles vorher vernünftig angekündigt. Awesome. Thank you, Love guys. you guys. So see you Thanks, Friday, 1 p.m. UTC time. Yep. Yes. Thank Tschüss you. alle miteinander. Wir sehen uns am Freitag um 14 Uhr deutscher Zeit. Awesome. Send you some balloons. Ja, ciao.